গত হচ্ছে যেরকম অনেকদিন বন্ধ ছিল, এতদিন এবার বন্ধ থাকবে না, ঠিক আছে? ইট উইল ওপেন শর্টলি, মোস্ট পজিটিভলি ইন দ্য মান্থ অফ জুলাই, ঠিক আছে? প্রত্যেকটা স্কুলই খুলে যাবে অল ওভার ইন্ডিয়া, because in the month of July only the tentatively board examinations will also be held for class 12. তো সেই জন্য আশা করা যাচ্ছে যে জুলাইতেই হয়তো স্কুলও খুলবে, whatever, and whenever they open সিলেবাস হয়তো এবার কমানোর সম্ভাবনা অনেক কম, ঠিক আছে? তো we shall go through the third poem in your syllabus. তোমাদের বইয়ের তৃতীয় আছে একটা পোয়েম, that is Keeping Quiet, in page number 95, written by Pablo Neruda. Okay, চলো এই কবিতাটি আজকে আমরা পড়ে নিই। The poets wish to bring peace and integrity all over the world. In poets' view, the aim of man doesn't have any end. সব সময় খালি কোনো না কোনো জিনিসের চাহিদা আছে মানুষের, এই চাহিদাগুলি কোনোদিনও তার পূরণ হয় না। In the view of the poet, he wants that whatever the needs of the people are, there must be limitation to it. In order to fulfill the needs of the people, they go on working hard and try to achieve the nearest aim. When the nearest object is achieved, then they go for another milestone. But this should not be done in any case by any human being, because as the need increases, man always tries to bump over others and fulfill his need. For this only he engages himself in corruptive activities. তো পোয়েমের যে পোয়েট আছে Pablo Neruda, this is his pen name. Actually his name is Neftali Ricardo Reyes Basaldo. He was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images. Images মানে উনি কাল্পনিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করেন, which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. Okay. This is Pablo Neruda. I'm showing you. উনি হচ্ছেন Pablo Neruda. You can see in the screen. He has won Nobel Prize for Literature in the year 1971. In his poem, Neruda talks about the necessity
of quiet introspection. Introspection অর্থই হচ্ছে স্যার self realization. ওকে, মানুষের নিজেই চিন্তা করা উচিত এবং নিজেই ভাবা উচিত যে whatever he is doing is the task done by him is what for the human being, এটা মানব জাতির কি ভালোর জন্য করছে নাকি ওর যে চাহিদা আছে সেটা পূরণ করার জন্য করছে, creating a feeling of mutual understanding among human beings. In the poem, he is trying to say that there must be a mutual understanding among human beings so that human being doesn't disarray themselves. They must assemble in their thinking. They must get united in the way they live. সবার একই ভাবনা চিন্তা থাকা উচিত যে আমরা কোনোদিনও একজন অপরের ক্ষতি করব না, কিন্তু আমরা স্যার নিজের চাহিদা পূরণ করার জন্য একজন অপরের ক্ষতি সবসময় করে থাকি। So let us say something about the poem and continue. Actually, in the poem, he is asking all human beings of the world belonging to any profession, may it be an engineer or doctor, industrialist, rich, poor, belonging to any class, creed, community, color, race, whatever it may be. মানে সম্পূর্ণ মানব সমাজকে যে যেই কাজের জন্য সঙ্গে লিপ্ত আছে, he is telling to the whole human race that all of us at a time must count up to 12. Okay, 12 অবধি আমাদের সবাই একসঙ্গে পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষ গণা উচিত। এই যখন আমরা 12 অবধি গণব তখন আমরা কোনো কাজে যেন লিপ্ত না হই, এমনকি কেউ যেন আমরা কারোর সঙ্গে কথাও না বলি। If we do so, then only we can get united in one way or the other. সেই সময় সব ধরনের শিল্প বন্ধ থাকবে, গাড়ি ঘোড়া, প্লেন, ট্রেন, everything will be closed. No machine will work. People engaged in cutting forests, engaged in killing whales, engaged in creating weapons, এরা সবাই যদি সেই মুহূর্তের জন্য কাজটি বন্ধ রাখে তাহলে আমাদের একটা অদ্ভুত মুহূর্ত সৃষ্টি হবে। That exotic moment will be strange for all of us. সেই সময় ক্ষণের জন্য পৃথিবীর প্রত্যেকটা জীব মনে করবে যে হ্যাঁ, আমি এখন নিরাপদ আছি এই মুহূর্তের জন্য, আমাকে কেউ ক্ষতি করবে না, সেটা মানুষ হোক বা যে কোনো ধরনের জীবজন্তু হোক। তো এটাতে কি হবে? At that time we will feel that we are all united, and at least for that moment, if we are not involved in any kind of act, then we will feel that we all are human beings. The poet is even asking us
not even to talk, কথাও বলবে না কেন? If you talk, then you will talk in some language that will identify to which language you belong to. Poet doesn't want that you should be identified to some community, to some linguistic place. But the poet wants that everyone must know you as a human being, nothing else. এই পার্থক্যটি যদি আমরা কিছুক্ষণের জন্য করতে পারি, সেটাই এরকম করলেই we shall ask our self conscience, নিজেকে আমরা নিজেরাই তখন জিজ্ঞেস করব যে আমরা যা কিছু করছি সেটা তো মানুষের ভালোর জন্য করছি, ঠিক আছে? এই রিয়েলাইজেশনটা আমাদের সবার মধ্যে থাকা উচিত। This is all said in the poem. Let us now go through the lines of the poem, what the poet is saying. Let us see. In the lines of the poem, the poet is saying, first we will count to 12. প্রথমে আমরা কাউন্ট করব 1 থেকে 12 অবধি। The usage of the word 12 has a spatial significance. 12 বলতে আমাদের ঘড়ির কাঁটা কিন্তু 12 অবধি আছে। Okay. There are 12 of us. যদি বছরের মধ্যে মাস কটা দেখো তাহলেও কিন্তু সেই 12টাই আছে। If you see the zodiac signs, কারো ভার্গ, কারো ক্যান্সার, কারো ক্যাপ্রিকন, কারো ল্যান্ড, যেটাই হোক, zodiac signs are 12 only. This all makes one feel that 12 is a significant number said by him. The number 12 represents the hours of the day, month of a year, and the zodiac signs. He wants that till we count 12, we should all keep calm and still. So the poet is saying us, now we will count to 12 and we will all keep still. আমরা সবাই এখন স্তব্ধ হয়ে থাকবো। For once on the face of the earth, একবার অন্তত এই পৃথিবীর বুকে, let's not speak in any language, আমরা কোনো ভাষাতেই কথা বলবো না। Let's stop for 1 second, আমরা এই মুহূর্তের জন্য একটু থেমে যাই, and not move our arms so much, আমাদের আর্মস গুলিকেও তখন নাড়াবার দরকার নেই। Here arms also is a significant word used by the poet. Arms refers to the hands we use to do all sorts of work. Here arms refers to arms and ammunition also. Thus, the word arms has a spatial significance. Okay. So, in the lines given, in the first 6 lines, can you say the poetic device that has been used in the first line? Now we will count to 12. What is the poetic device that has been used? Sir, alliteration. বলো কোনটি alliteration? We will, এরপরে 2 আর 12. 2 আর 12, ঠিক আছে। তো এখানে তুমি we will টা alliteration, I want 2, 12,
the alliteration. Now, you write it. We will among 212 alliteration. Now see, sir, why these things are required. এক হচ্ছে স্যার তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে যে কবিতা আছে তার মধ্যে অন্তত 4টা প্রশ্ন আসে বা আসে এবং আসবেও যেটা এই পোয়েটিক ডিভাইসের কথা জিজ্ঞেস করে। সেকেন্ডলি, ইন দ্য কম্প্রিহেনশন টেস্ট, ঠিক আছে, কম্প্রিহেনশন টেস্টের মধ্যে একটা থাকবে প্রোজ, আরটা থাকবে পোয়েট্রি। কবিতা যেটা থাকে দ্যাট ইজ আননোন পোয়েম ইন রিডিং সেকশন। তুমি কবিতা জীবনে কোনোদিন এই কবিতাটা পড়নি, এরকম কবিতার উপরে তোমাকে প্রশ্ন করবে, সেটার মধ্যে ভোকাবুলারিও থাকবে এবং সঙ্গে অ্যালিটারেশনও থাকবে। তো ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য পোয়েটিক ডিভাইস দেন অলসো। এগুলি তো আচ্ছা জানা কবিতা পড়ে যাবে, কিন্তু ওইগুলি কিন্তু অজানা থাকবে। সুতরাং তোমাদের নিয়মটা ভালো করে জেনে যাও যে which is said to be alliteration, ঠিক আছে। এই কারণে উই উইলটা এখানে alliteration সঙ্গে লিখে রাখো consonant sound T is used in we and will. We comma will দিতে পারো। আর 212 সঙ্গে 212 here also consonant sound T is used consecutively. এখন now we will count to 12 and we will all keep still. দুটো লাইন মিলিয়ে যদি দেই তাহলে এখানে আরেকটা পোয়েটিক ডিভাইস আছে, বলো কি সেটা? Which poetic device is used? We will দুটো লাইনে এখানে রিপিট হয়ে গেছে। That's why this poetic device will be referred as repetition. কি বলবে এটাকে? repetition, R-E-P-E-T-I-T-I-O-N. Okay. Then let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. এই দুটো লাইন দিয়েছে, দিয়ে বললো what is the poetic device used in the given or quoted lines. কি বলবে? Because both the lines are beginning with let's, both are same word in consecutive lines beginning with it, এটাকে আমরা বলি anaphora, ঠিক আছে। So let's not speak, let's stop for one. Here in the consecutive lines it is beginning with let's, thus it is anaphora. The anaphora কাকে বলে? একের পর এক লাইন, এটা দুইটা লাইন হতে পারে, তিনটা লাইন হতে পারে, যদি সেম লাইন সেম শব্দ দিয়ে শুরু হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যানাফোরা, ANAPHORA। লিখে রাখো। alliteration লিখেছো, অ্যানাফোরা লিখলে। Now there is a line. Now we will count to 12, not move our arms so much. What is the poetic device used in these two lines?
দুটো লাইন মিলিয়ে কি পোয়েটিক ডিভাইস আছে? বলো। আচ্ছা, that in these two lines, as you see, let's stop for 1 second and not move our arms so much. Stop for 1 second. All are having vowel sound O. প্রত্যেকটার মধ্যে, চারটা শব্দের মধ্যে vowel sound ওটা বারবার আসছে। Similarly, in the next line, not, move, our, so. এখানেও vowel sound repeat হচ্ছে। Wherever there is repetition of the vowel sound, either it is the beginning of the word or it is in the middle of the word, if the sound O is getting repeated, and it is having the vowel sound, then it will be said as assonance. তাহলে এটা কি বলে? Assonance. A double S O N A N C E. যদি কখনো দেখো এরকম vowel sound repeat হচ্ছে, তাহলে ওটাকে কি বলবে স্যার? What will you say? What? Assonance. Assonance. ঠিক আছে। তো এখানে দেখলে you got a few poetic device over here. First you said we will and 212. These are alliterations. Secondly, you said we will has been repeated in the lines following one another, then that is repetition. After that you said let's, it is starting with let's, one after the other. Beginning of the line with the same word, that's why it is said to be anaphora. ঠিক আছে। আর আরেকটা কি বলা হয়েছিল? Let's stop for 1 second and not move our arms or arms so much. Here vowel sound O is getting repeated. That's why this is said to be assonance. A-S-S-O-N-A-N-C. This is all being said in the first stanza. Okay. Now we shall go to stanza number 2. The poet is saying here that we should stand still. All humanity should stand still. And that is actually a rare situation. এরকম পরিস্থিতি সচরাচর দেখা যায় না যে সারা পৃথিবীর মধ্যে মানব সমাজ স্তব্ধ হয়ে আছে সব কাজ ছেড়ে। No one will, in this, at this stage, it is also said that there will be least rush among the people. মানুষের মধ্যে সবসময় খালি একটা তাড়াহুড়া থাকে। ঠিক আছে, এটা করবো, ওটা করবো, এই করবো, সেই করবো। There is always a rush among human beings. ঠিক আছে। If the circumstances prevail, যে সব কাজ পৃথিবীর বন্ধ করে ওই 12 গোনা অব্দি যদি সবাই নিস্তব্ধ চুপচাপ থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বুঝে নেই যে we are working in a united front. সবাই আমরা একই চিন্তা ভাবনায় কাজটি করছি। বলছে এখানে it would be an exotic moment. সেই মুহূর্তটা অপূর্ব
মুহূর্ত থাকবে, উইদাউট রাশ, উইদাউট ইঞ্জিনস, তখন থাকবে না কোনো তাড়াহুড়া, চলবে না পৃথিবীর মধ্যে কোনো ধরনের ইঞ্জিন, সেটা গাড়ি ঘোড়া, প্লেন, ট্রেন, এভরিথিং, ইন্ডাস্ট্রি, যা কিছু চলে, মেশিন, সব মেশিন বন্ধ, সব we would all be together. তখন আমরা বলতে পারবো যে আমরা সবাই একসঙ্গে আছি। in a sudden strangeness, এটা অদ্ভুত ধরনের একটা নতুন ব্যাপার হবে আমাদের জন্য। ফিশারম্যান ইন দ্য কোল্ড সি, জেলেরা মানে ঠান্ডা সমুদ্রের মধ্যে, could not harm whales, তখন ওরা ক্ষতি করবে না ওয়েল মাছকে। তো স্যার, ওয়েল মাছ এখানে, দিস ইজ জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল, ঠিক আছে, এখানে উদাহরণ মাত্র, যে ওয়েল মাছ তখন ওয়েলের হান্টার্স যারা, ওরা ওদেরকে ক্ষতি করবে না। এখানে ওয়েলস বলতে কি বোঝায়? এভরি লিভিং বিং which is being killed by human being, ঠিক আছে। and the man gathering salt, যে লোকটা সমুদ্রের মধ্যে লবণ সংগ্রহ করে, would look at his hurt hands, তখন হয়তো কিছু মুহূর্ত সময় এমন পাবে যখন সে তার আহত হাতগুলির দিকে একবার তাকিয়ে দেখবে। This is up to line number 14 we have read. Now we will go to line number 15. Act 2. Just one. So, in these lines of the poem, is there any poetic device? Let me tell you something from here. It would be an exotic moment, without rush, without engines. It would all be together. We would all be together in a sudden strangeness. It would be a strange affair for us. আমাদের জন্য এরকম সবাই স্তব্ধ হয়ে থাকে, এটা আমাদের জন্য স্ট্রেঞ্জ। বর্তমানে আমরা সব স্তব্ধ হয়ে আছি। হঠাৎ করে দুপুরবেলা 12টার পরে বলে
কারফিউ, ঠিক আছে? কারফিউ বলতে এভরিথিং কামস টু স্ট্যান্ড স্টিল, দোকানপাট সব বন্ধ, গাড়ি ঘোড়া বন্ধ, মানুষ সে হাঁটা চলা বন্ধ। We see that the whole town which had used to be a busy place, people running from here to there, everything comes to standstill. It is not a strange noise. So similarly, the poet is also feeling that it could be a strange thing for us when everything will stop and man will count up to 12. He is exemplifying by saying, fishermen in the cold sea, জেলেরা সমুদ্রের মধ্যে, cold এখানে রেফার করেছে। Why cold? Because they even go to the hemispheres, northern and southern hemispheres. সেই জায়গায় means to the polar region they reach to catch whale. তো সুতরাং সেই জন্য বলছে in the cold sea they will not harm whales. The poet is simply exemplified by whales. He wants to refer to all living beings here, not only whale. And the man gathering salt, he is afraid. The man who is busy in gathering salt, he will get some time to look after his hand where he got hurt. লবণে যারা কাজ করে স্যার, ওদের হাত লবণ লাগতে it cracks at different places. এখানে চামড়া ফেটে যায়। আজকাল অবশ্য গ্লাভস দিয়ে দেওয়া হয়। They are given dangri, a kind of dress chained up from up to top to bottom, and shoes. Okay, they are equipped now. কিন্তু আগে এগুলি ছিল না। যখন লবণ সংগ্রহ করতো হাত দিয়ে, এবং হাত মোটামুটি শেষ, ঠিক আছে? So the poet is using some kind of literary device over here. What is the literary device that is used in this part of the poem? In the few lines given, দেখো একটা জায়গায় আছে viewed এর মধ্যে কি পোয়েটিক ডিভাইস আছে স্যার? alliteration. Yes, alliteration. আচ্ছা, বলো আর আছে এরকম কোনো কিছু? Sir, sudden strangeness or hard hands. Very good. Sudden strangeness. This is also alliteration. Okay. Another, hurt hands. This is also alliteration. All are having consonant sound. ঠিক আছে, ভালো কথা, you have found it. আর কোন poetic device anywhere? Repetition. কোনটা? Without rush, without engines. Without rush, without engines. This is repetition. ঠিক আছে, এখন these are the two poetic devices that you can find in this part of the poem. We are going to the other parts. From line number 15 we shall start. Those who prepare green wars. What does green war refer to here? Green war একাধিক অর্থে ব্যবহার করা যায়। Green means people who are engaged to destroy the greenery of our earth. It means যে গাছপালা গ্রিনারিকে নষ্ট করে, গাছপালা কাটে, ধ্বংস করে দেয় জঙ্গল, ওদেরকে বলছে। Green wars also refers to
creating biological weapons. Biological weapons জানো তো? Weapons made with living beings. স্যার যেমন ভাইরাস, ঠিক না? হ্যাঁ, ভাইরাস দিয়ে বোমা তৈরি করা, এটা মনে করো এখন এই যে করোনা কোভিড-19 জার্মস অ্যাকিউমুলেট করলো, করে এটা নিয়ে গিয়ে কোনো দেশে ফেলে দিল, যে দেশের সঙ্গে শত্রুতা হচ্ছে। যেমন প্লেন দিয়ে অ্যাটম বম ফেলবে, ঠিক অ্যাটম বম ফেললো না, থ্রো ইট ইন দ্যাট কান্ট্রি, প্রয়োজন release the bomb in densely populated area, then go away. You will see that within few days the whole population will suffer from this disease. এরকমই স্যার বায়োলজিক্যাল ওয়েপনে যেমন plague. It's a kind of dangerous disease. বা কলেরা, এইসব ডিজিজে ছড়াছড়ি যদি করিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আর এমনিতে মারার দরকার নেই। People will themselves die due to disease. ঠিক আছে? You need not explode atom bomb over there. These are biological weapons. This can be done by the scientists. Instead of doing good for the humanity, they can bring utter destruction of mankind. Thus, war is said to be nothing but devil's dance to death. তো এখানে বলছে সেটাই, those who prepare green wars with gas, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. যুদ্ধ হতে পারে গ্যাসের দ্বারা, আগুনের দ্বারা, এটার মধ্যে মানব জাতির বিনাশ করবে। এরকম যুদ্ধে জয়লাভ করে লাভ কি, যেখানে মানব জাতি থাকবে না, where nobody will survive. Here it is said that if there is a third world war, then there will be only stones and pebbles to fight each other. No human being will be there. Such will be the destruction. Okay. And walk about with their brothers. বলছে, would you put on clean clothes? এগুলি না করে, he is giving an advice to us. এই সময়ে যখন 12 অবধি গণবে, তখন পরিষ্কার জামা কাপড় পরো এবং ভাই বন্ধুদের সঙ্গে কোন একটা ছায়ার জায়গায় আরাম করে হাঁটো, কথা বলার দরকার নেই। In the shade doing nothing, কোনো কাজও করবে না। What I want should not be confused. আমি কি চাই সেটা কিন্তু কনফিউজড হবে না। Don't misinterpret me. The poet is saying himself যে আমি বলছি যে সব কাজ বন্ধ করে এটা করো, আমার বলার এই অর্থ নয় যে stop development. Yes, there must be development, but the development should be consistent. ঠিক আছে? এরকম ডেভেলপমেন্ট করা উচিত না where you destroy the environment, turn it into a modern city
which nowadays we say as কি সিটি জানি আগরতলা তো কি সিটি বানাবে বলেছে স্মার্ট সিটি। স্মার্ট সিটি করতে গিয়ে turning it into a concrete jungle. What we are doing, we are harming the environment. We are putting the life of future generation at stake and showing that we are developed. This is nothing. The development should be there. We should develop people in every front, but without harming any other living being, may it be plants or may it be animals. If we destroy the ecosystem, then that development is not a development. That's it. So he is telling, yes, would not, what I want should not be confused. আমি যা চাই সেটা নিয়ে confusion তৈরি করবে না. With total inactivity, I'm not telling that there must be total inactivity. It is known fact that if there is total inactivity, then we are not going forward, but rather we would regress. আমরা পিছিয়ে আসবো সভ্যতার থেকে. Regression is not wanted. We must progress. Okay. কিন্তু that progress must be without harming others. আমরা নিজেরা উন্নতি যখন করি তখন আমাদের এটাই থাকে যে আমরা কাউকে ল্যাং মেরে অন্যকে ফেলে দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। ঠিক আছে? This is human nature. So life is what it is about. I want no truck with death. জীবনে তো উন্নতি করতেই হবে। We are bound to do. But development doesn't mean that trucks should be loaded with dead bodies and come back. This is the wish of the poet that human beings must respect each other. There must be peace and harmony all over the world. This is his wish to say. A development this is said by Amartya Sen also. Sustainable development. So sustainable development. Yes. Sustainable development. This term I was forgetting. The sustainable development. Wow, gee. এটা Amartya Sen কিন্তু এর উপরেই জোর দিয়েছে। ঠিক আছে, উনি সবসময় বলে এসেছে that there must be sustainable development. Thank you. अरे वो स्टूडेंट रहने से मेरा चिंता क्या, भूल जाने से भी याद करा देते. Okay. Now say, here there are some poetic devices. যেমন wars with gas, wars with fires. কি poetic devices? Sir, repetition. Wars is repetition. Wars with is repetition. কিন্তু wars with টা কি? Alliteration. Sir, এটা alliteration হয়। তো তুমি wars with লিখে alliteration লিখো, wars with লিখে repetition লিখো। ঠিক আছে? তারপর এই লাইনটি দেখো, victory with no survivors, put on clean clothes and walked about with their brothers. এই অংশটার মধ্যে there is some poetic clean clothes টা alliteration.
Clean clothes, alliteration, fine. লিখে রাখো। হ্যাঁ, তারপর Assonance. কি assonance, what sound is getting repeated? O vowel O. Yes, sir. The sound O is getting repeated time and again. That's why assonance. Put on clothes, about brothers, doing nothing. সবগুলি ও রিপিট হয়ে গেছে, assonance. So you got alliteration, you got repetition, you got again assonance. These are the poetic devices present over here. Then to the next lines. If we were not so single-minded, আমরা যদি এত সিঙ্গল মাইন্ডেড না থাকতাম, সিঙ্গল মাইন্ডেড মানে কি, আমরা সবাই খালি নিজের ব্যাপারে চিন্তা করি, যদি আমি এটা হইতাম, যদি আমি ওটা হইতাম। আরে তুমি হবে হতে ইচ্ছুক তুমি, ইটস গুড, ভালো, কিন্তু তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থারও দেখো, ওরাও যেন উন্নতি করে। খালি তুমি তোমার উন্নতি করলে পরে তো স্যার, you won't be countable among the successful person. Suppose, take for example, তুমি প্রচন্ড ধনী, you have made a huge building, তিনতলা একটা বিল্ডিং আছে, সামনে বাগান আছে, ঠিক আছে, গাড়ি আছে, there is guard also in your house, সিসি ক্যামেরা চারদিকে লাগানো, হাইফাই অবস্থা, ঠিক আছে। কোনো সাউন্ড হলে পরে সেটা বাইরে যদি কোনো এক্সট্রা সাউন্ড হয় সেটার ইকো হবে, সব ভালো। তোমার আশেপাশে যারা থাকে দে আর ভেরি পুয়ার, বস্তি, তুমি কি এফেক্টেড হবে তাতে? তোমার কি, তুমি তো আমার কি, আমি তো স্যার সেলফ সাফিসিয়েন্ট, ঠিক আছে। তোমার বাড়িতে পার্টি সাথে এভরিথিং, বড় বড় লোকেরা আসে, সব তুমি আছোই বড় বড় লোকের, কিন্তু স্যার তোমার পারিপার্শ্বিক উন্নতি যদি না হয়, দেন ইউ ক্যান নট সে দ্যাট ইউ আর ডেভেলপ। ওয়াই? পাশের বাড়ির লোক যদি তুমি দেখো, বা তোমার সন্তান দেখে সকালবেলা উঠে, যে লোকটা সকালবেলায় পাশের বাড়ির যে লোকটা আছে, সে সকালবেলায় উঠে কিছু পান করে, তারপর টলমল অবস্থায় থাকে, মুখ দিয়ে বিচ্ছিরি ভাষায় মানে কথাবার্তা বলছে, your son or daughter will learn that language. তো তুমি এফেক্টেড হলে কি না? ঠিক আছে, ওদের বাড়িতে ঝগড়া হচ্ছে, তোমাকে ইনভলভ করছে, ওরা নিজেরা ঝগড়া করছে, ঠিক আছে, ঝগড়া করছে, বাজে ভাষার ব্যবহার করছে। দিস ইজ listened by your wife, your son. Are you getting affected by it or not? So you need to be in good society. তোমাকে আসা যাওয়ার সময় সব সময় ওরা সালাম করে, জি হুজুরি করে, কিন্তু তুমি ওই পরিবেশ থেকে কি পাচ্ছ? You are not getting good environment over there. So you need such an environment where everybody surrounding you is at least educated.
at least they are not involved in bad habits. হতে পারে তোমার মতো অনেক বেশি টাকা পয়সা নেই, কিন্তু যদি শিক্ষা গুণ থাকে, শিক্ষিত থাকে, কোনো একটা কাজের মধ্যে লিপ্ত থাকে, পরিশ্রমী থাকে, তাহলে হবে। ঠিক আছে, দিস ইজ সাস্টেইনেবল। ঠিক আছে, if we were not so single minded, আমরা সবাই সিঙ্গেল মাইন্ডেড, নিজের ব্যাপারে চিন্তা করি, about keeping our lives moving, আমরা যদি সবসময় খালি নিজের উন্নতির চিন্তা করি, and for once could perhaps a huge silence, একবার অন্তত যদি আমরা নিস্তব্ধ থেকে, if we ask our self conscience that what we are doing might interrupt the sadness, this may stop the sadness among us, because all human beings work endlessly with the aim of completing all their tasks. They are driven by target of survival, and the threat of death is always there with human beings. So they are in mad rush to accomplish all their works in their lifetime. They are always worried, if I die tomorrow, then what will happen to my family? So whatever you have to earn today only. Thus the poet says that perhaps you pause for a while and appreciate whatever achievements you have gained till today. Means so whatever you have achieved, try to enjoy that. যেটা পেয়েছো তুমি সেটা নিয়ে এনজয় করো, rather than creating a capital, capitalizing your wealth. যেটা আছে সেটা নিয়ে এনজয় করা আগে শিখে, কিন্তু আমরা ওগুলি করি না। Many people are there, বড় বাড়ি আছে, নিজেরা কিন্তু এক দুইটা ঘরে কষ্ট মষ্টে থাকে, বাকি ভাড়া দিয়ে রেখে দিয়েছে। ঠিক আছে, ভাড়াটিয়ারা বরঞ্চ আরাম করে থাকে ওদের তুলনায়, and they are suffering. কেন এই সাফার করছো? for who, for what reason? হ্যাঁ, বলবে যে সন্তানের জন্য। একটা কথা আছে স্যার, পুত কুপুত্র ধন কেউ সঞ্চয়, পুত সুপুত্র ধন কেউ সঞ্চয়। পুত্র যদি কুপুত্র হয়, সম্পত্তি সঞ্চয় করে লাভ নেই, কেন সে নিজেই রোজগার করবে, তোমার রোজগার উপরে বসে বসে খাবে না। আর কুপুত্র যদি হয়, তাহলেও সঞ্চয় করে লাভ নেই, কেন এটা অপচয় করবে। তো তুমি যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু রাখো তোমার খারাপ সময়ের জন্য, কিন্তু অত্যাধিক কোনো কিছু রেখে it has no use at all, rather you enjoy yourself. Okay, this is said in the last in this one, and for once put perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves. We never understand ourselves, where the limit is. তোমার এখন কি চাহিদা? ক্লাস 10 পাস করেছো, ভালো মার্কস পেয়েছো, এখন তোমার কি চাহিদা? 12 যেন ভালো পাই, ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং এ একটা ভালো সিট পাই, ভালো জায়গাতে যেন পড়তে যাই। ঠিক আছে, ডাক্তারি পড়তে গেলে তারপর না ভালো যেন একটা ডাক্তার হই, এমবিবিএস হলে পরে তারপর বলবে এমডি যেন হই, এমডি যেন হলে পরে তারপর বলবে ভালো যেন একটা চাকরি পাই, ভালো চাকরি পেয়ে গেলে পরে তারপর বলবে ভালো যেন একটা বউ পাই। তো স্যার, তোমার ডিমান্ডের তো শেষ নাই। How many demands will you make in your life, and who is going to fulfill these demands? একটা পার্টিকুলার জায়গাতে গিয়ে তুমি থামো না বাবা, না, থামি নাই, চলতে থাকে till he gets tired
of achieving one after the other. ক্লান্ত যখন হয়ে যায় তখন আর এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ করার আর সময় পায়। ঠিক আছে? This is also in this part of the poem of never understanding themselves and of threatening ourselves with death. সবসময় আমরা তখন মৃত্যুর সম্মুখীন হই, সবসময় দেখি যে মৃত্যু আমাদের কাছাকাছি আছে। Perhaps তারপরে perhaps the earth can teach us, সম্ভবত এই পৃথিবী আমাদেরকে শিখিয়ে দেবে, as when everything seems dead, যখন পৃথিবীর সবকিছু মৃত আমরা মনে করি, and later proves to be alive, কিন্তু পরবর্তীকালে দেখি যে না, সেগুলি জীবিত আছে। Such as in the poem of P.B. Shelley, there is a poem, Ode to the West Wind. It's a huge poem, অনেক বড় কবিতা। Those who will study honors in English, ওরা হয়তো ভবিষ্যতে পড়বে এই কবিতাটি, Ode to the West Wind। ঠিক আছে? এই কবিতাটির মধ্যে কবি একটা জায়গায় he has said that when the autumn comes, the leaves fall, and the blow of the west wind takes them away from one place to another, the snowfall is there. It is covered white by white shroud. Then comes the spring. The plants or the plant starts sprouting again from the earth, show that they are living, not dead. কথার অর্থটা এখানে হচ্ছে later autumn যখন থাকে, just before the arrival of winter, at that time trees shed their leaves, পাতাগুলি গাছের থেকে পড়ে যায়, পড়ার পরেই ওয়েস্ট উইন্ড ব্লো করা শুরু করে, এত জোরে বয়ে আসে যে পাতাগুলিকে ভাসিয়ে উড়িয়ে ওরা অনেক দূরে দূরে নিয়ে চলে যায়। তারপর আসে শীত, ঢেকে যায় সম্পূর্ণ জমি বরফের নিচে। কেউ যদি তখন দেখে, তখন কেউ দেখেই বলবে যে এখানে জীবন নেই, সব নির্জীব। কিন্তু বসন্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে বরফ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, আবার মাটির থেকে বেরোয় বা অঙ্কুরিত হয়। সেই পাতাগুলির মধ্যে যে বীজ ছিল, সেই বীজের থেকে আবার নতুন নতুন ছোট ছোট গাছ অঙ্কুরিত হয়। তখন বোঝা যায় যে না, জীবন আছে, যেটাকে আমি ভাবছিলাম যে there is no life, but the life is there. It stopped for some time, didn't show any sign of life being there, but it has come again. The same thing is being said over here, and later proves to be alive. Now I will count up to 12. এখন আমি 12 অবধি গুনি, and you keep quiet. I will go. I have done my job. It was my duty, responsibility towards humanity to seek their help to bring peace, prosperity, integrity among the people. I have tried my utmost, so I am leaving now by telling these words. Okay, thus the poet has said all these things,
so that humanity may create peace among mankind. Okay, that can only bring development. এখানে স্যার দেখবে লাইনের পরে কোনো কোনো জায়গায় কমা টমা কিছু দেয়, কোনো পাংচুয়েশন মার্ক। যদি দেখো যে কোনো লাইনের পরে কোনো পাংচুয়েশন মার্ক নেই, এই পরিস্থিতিতে ওই লাইনগুলিকে, যেখানে কোনো পাংচুয়েশন মার্ক at the end of the line if it is not there, then that is said to be enjambment. That is also a poetic device. যদি কোনো লাইনের শেষে কোনো পাংচুয়েশন মার্ক না দেখো, তাহলে সেই লাইনটাকে কি বলবে স্যার? enjambment. ওকে, স্যার স্পেলিংটা ENJAMB MENT. Okay, that is said to be enjambment. এই কবিতাটি বুঝেছো স্যার? Could you follow this poem? क्या रे, समझा कविता? नहीं समझा? এখন স্যার দেখো, কবিতাটা তো বুঝিয়ে দিয়েছি, poetic devices are found. Now on next day I shall dictate the answers of the poem. ঠিক আছে, কবিতার আনসার গুলি আমি বলবো, তোমরা একটু ঝটপট লিখে নেবে। আর those who are not attending the class, don't send the notes to them. ওদেরকে নোটস গুলি পাঠাবে। ঠিক আছে, I am taking a list of the persons who are doing the class. To them only the notes are dictated, and then this is my request that don't send notes to anyone who is not doing the class. ঠিক আছে, এরা এখন ইরেগুলার, যখন আবার রেগুলার ক্লাস অফলাইন হবে তখন বলবে স্যার আমার কাছে এটা নেই, আমার কাছে ওটা নেই, নেট খারাপ আসিল। ঠিক আছে, যারা স্যার এরকম ভাবে করে, ওদের প্রায় কিন্তু নেট খারাপ। ঠিক আছে, খারাপ থাকে বা খারাপ করে রাখে, যাই করুক, they are engaged in their own affairs, not in study. ওকে, তো আমি একটু দেখে নেই who are doing the class. তোমরা এখন একটু লিভ করবে না, I am taking cutting of the students doing the class. একটু লিভ করবে না কেউ? Please wait for some time. একটু তাদের শিক্ষা হওয়া উচিত স্যার, otherwise they will make others suffer. ঠিক আছে,
Over. Just over. Okay. দেখো notes are there. আমি তোমাদেরকে পোস্টও করতে পারি, but the thing is that if I post, the number of questions will be more. তো আমি তোমাদেরকে পুরো দেখিয়ে নিই। এই যে দেখো দেখো এটা আমাদের নোটসটি তো আছে। Should I post this note to you or should I dictate? The number of questions will be less, that's all. কি করবো? হ্যাঁ স্যার পোস্ট করে দাও, কারফিউর মধ্যে আসাও যাবে না। পোস্ট করে দাও। স্যার পোস্ট করে দাও। তুমি তো পোস্ট করলে স্যার, তুমি তোমার বন্ধুরে পাঠাই দিবা। আরে না স্যার এসব করবো না, হ্যাঁ। প্রমিস। আমি কিন্তু যদি শুনি যে কেউ কাউকে, কেন আমার এখানে লিস্ট আছে কে কে ক্লাস অ্যাটেন্ড করেছে, আমি ওদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালি পোস্ট করব। ঠিক আছে, একজন একজন করে, আমি গ্রুপে আর ছাড়ছি না। আর তার বাইরে যে পাবে, he will be out from the group. যে দেবে ও আউট হবে। কতটা আমার না স্যার কাউকে দেবো না, প্রমিস। Okay. So I'll be posting this to you individually by seeing the name who are the students who are attending the class. Okay. So today's class ends over here. Next day we shall go to something else. Okay, sir.